Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. We have 5 minutes. Wait. Yeah, of course, yes. Yeah. Would you be so kind and to allow me to share my Yeah. screen with Please. you? Yeah. Okay, let me try. Super. It is visible? Yeah, super. Okay, excellent, good. So at the moment we have 15 colleagues Yeah. online, but we still have 4 more minutes. So. Igor is usually at your service, so when you decide to start the session, please let me know. Yes. Of course. Of course. Hi, Mikoła. Hello. Pleased to see you. The pleasure is mine. Thank you. Plus, Thanks I a lot. was a little bit worried because I haven't seen you for a couple of minutes. And I really? started speculating, who is supposed to be the best translator. No. Thank you. today's present. I'm flattered, but it's still, we have 2 minutes before the beginning. Yeah, I'm absolutely. quite on time. As usual, on time. But anyway, I'm sorry to keep you anxious. It wasn't my purpose. Actually, but Good day. Good day. Hi. Dzień dobry. Oh, Cześć. dzień dobry. Добрий день. Добрый день. Добрый Thank день. you. Добрый день. Ага. Рада вас видеть, рада вас слышать. My pleasure. Так. Да. Маємо цікаві лекції, маємо цікаві зустрічі, то це все корисно, і тому ми чекаємо таких зустрічей. You are so kind. Yes, You are yes, so kind. yes, of course. Now, your questions and your comments are the most important. Your active participation. That's what Пам'ятайте, matters. що більш за все цінується і має силу це ваші запитання, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую. Дякую. I do expect all of you, not just Olga, Natalia, Olena, Olesia, I mean people and colleagues who were very active last time. I would like all of you to be involved.
Я сподіваюся на вашу активну участь, не тільки тих із вас, Ольга, Наталя, Олеся, які були активною впродовж нашої останньої зустрічі, але і весь загал аудиторії. Сподіваюся на вашу активну участь. So, we can write in our give time and we can start. Thank you. Thank you, Ihor. Okay, as you see on the first slide, the title for today is Polish Higher Education System in Transition, the Law 2.0, Research versus Lecturing. Як ви бачите із слайду, який зараз у вас на екрані, темою нашої зустрічі буде польська система вищої освіти в перехідний період, Закон 2.0. Науково-дослідницька робота на противагу лекціям. And the main message I would like to send to you is, please do not follow the Polish reform. І основний меседж, основне до вас звернення буде таке: будь ласка, не слідуйте за польською реформою. And of course, sorry, this is the list of topics and meetings. І вибачте, зараз на екрані у вас є назви тем. Це вибрані європейські системи вищої освіти 30 травня 2023 року, 17-19:30 за варшавським часом. Але на основі двох лекцій, прочитаних доктором Олександрою Даньда, заступником міністра науки та вищої освіти. And let me explain to you why I'm not loyal in respect to Dr. Alexander Danda, Deputy Minister of Science and Higher Education, because I'm using his slides, but the main message I would like to send to you is quite to the contrary of what Deputy Minister had in mind. Я виступаю, хоча моя лекція заснована, я використовую слайди з посиланням на колишнього заступника міністра науки та вищої освіти доктора Олександра Даньда, хочу зауважити, що я виступаю, що я не лояльний, що у мене немає лояльності до того, що він стверджує. І я поясню, чому. Because I am very critical according to some provisions of the reform. And I, today and the day after tomorrow, I will try to explain why I'm critical according to some provisions of the reform. Я маю досить таке критичне ставлення до деяких з положень цієї реформи, і під час нашої зустрічі сьогодні, а також завтра, я поясню, післязавтра, вибачаюсь, я спробую пояснити, чому у мене таке критичне ставлення. So these are four aims defined by the Deputy Minister Alexander Danda, and I would like to follow these four aims. Нижче наведені 4 цілі, які переслідував пан Даньда, і я поясню ось щодо цих визначених цілей свою думку. As for today, I will focus on these
first two aims defined by Deputy Minister Alexander Dajda. Сьогодні я зосереджусь на цих двох перших цілях, які були визначені доктором Дайдою. The last two will be covered on Thursday, which is the day after tomorrow. А інші будуть презентовані у четвер, тобто післязавтра. Alexander Dajda quite rightly started from the question why Polish undertook this reform. What were reasons behind this reform? And here you have these reasons stated on the slide. Доктор Олександр Дайда зробив спробу розібратися в причинах, які викликали необхідність проведення цієї реформи вищої освіти, і вони тут визначення містяться на цьому слайді. And I totally agree with Dr. Dajda that the old system of higher education in Poland was overcomplicated and too difficult in day-to-day operation. I totally agree. Я повністю згоден з паном Дайдою у тій частині, що польська вища освіта була занадто перевантажена і у повсякденному застосуванні вона була непридатна для застосування. And an objective fact was that the number of students has been decreasing since 2005 and 2006 academic year. І також обґрунтуванням цієї цілі було значне зменшення кількості студентів, які закінчили польські середні школи в останні роки, після 2005-2006 року. Спостерігалося помітне зменшення валового коефіцієнта охоплення вищої освіти, різке скорочення кількості студентів у польських вищих навчальних закладах. That's very true. Here you see the graph illustrating this downfall of the number of students in Polish education, higher education institutions. На цій діаграмі ви бачите зменшення кількості студентів у польських вищих навчальних закладах, мінус 592 тисячі через 10 років. Another diagnosis presented by Dr. Alexander Dajda are also objective. Надалі доктор Дайда визначає діагноз, за яким слідують його інші цілі. Because everybody wants to make Polish higher education institutions more recognizable. That's the wish of everybody in Poland. More, excuse me, the sound was poor and I did not hear your last words. Sorry, Mikołaj. I refer to the second bullet on the slide. Okay. And I'm saying that it is obvious that to make Polish higher education institutions more recognizable is the wish of all of us. І, звичайно, всі ми поділяємо думку пана Данді, яка відображена у другому параграфі тексту, зазначеному на слайді, що ціллю було зробити польські ВНЗ більш впізнаваними в міжнародному масштабі. Важливо для того, щоб зробити їх більш привабливими як місце для навчання та подальшого наукового розвитку для талановитої молоді як із Польщі, так і з-за кордону.
And of course, everybody wants the level of research to be higher and higher. Okay? And everybody wants to get to reach this research excellence. І звичайно, всі були зацікавлені у підвищенні рівня дослідницької роботи, які були необхідні для того, щоб зробити польську економіку більш конкурентоспроможною. I mean, all these rationale can be agreed upon. I mean, that's something which is rather obvious. І ці всі аргументи є цілком очевидними, і звичайно, що всі з ними погоджуються. Now, a few comments regarding the procedure which was used. І тепер декілька слів щодо процедури, яка була застосована. So the rationale behind the reform was to change or to establish, to pass just one law which could address issues which before 2018 were covered by 4 different acts. So instead of having 4, we may have just one, which is rationale. Метою та філософією здійснення цієї реформи було те, щоб наука, точніше, вища освіта, вона би регулювалася одним законодавчим актом, як в той час, як до 2018 року, було 4 акти, які регулювали цю діяльність. So they were the Law on Higher Education, the Degrees and Title Act, the Rules of Financing Science Act, and Students' Loans and Credits Act. So for... І ці, наприклад, ці 4 закони, які існували, був закон про вищу освіту, закон про вчені ступені та звання, закон про правила фінансування науки та закон про студентські позики та кредити. And now Dr. Daida touches something which is the very innovative and very wise attitude toward creating a new law. I sympathize with such attempt very much. І доктор Даньда у цьому зв'язку здійснював підходи, які були досить такі інноваційними та креативними, і у цьому відношенні я цілком підтримую доктора Дайнда. Because the new law on higher education was not created in the Polish parliament. Тому що цей закон про вищу освіту у Сеймі, тобто у парламенті Польщі. This act has been discussed among scientific community of the Polish higher education system. Цей закон був обговорюваний, він обговорювався у науковій спільноті системи вищої освіти Польщі. Please have a look at this slide. Будь ласка, погляньте на цей слайд. It says that as many as 15 academic teams were established. У ньому говориться про те, що було створено 15 навчальних колективів. These 15 teams represented different universities and different places, different cities: Warsaw, Poznań, Gdańsk, Kraków,
Wrocław, Poznań, etc. Ці 15 колективів або команд, вони представляли різні навчальні заклади і різні міста Польщі, Познань, Краков і таке інше. And the goal for each of these 15 academic teams was to propose a new act on higher education in Poland. І метою роботи цих команд було запропонувати нову систему вищої освіти в Польщі. And on the first stage, the preliminary proposition coming from these 15 academic teams were assessed, and 3 the best proposals obtained financial grants, meaning money which was expected to be spent on further in-depth development of these 3 the best ideas. Ну і схематична робота була побудована таким чином, що розпочалася роботи про вироблення положення, консультаційний матеріал, які обговорювалися в ході зустрічей, опитуваннях та на консультаційних конференціях. І було визначено 3 гранти, тобто гроші, на які отримували кращі із цих пропозицій, і на основі яких була створена база знань для подальших законодавчих робіт. And as you see here on this photo, in May 2017, at the Warsaw University of Technology, it was a national conference, and in Warsaw, these 3 propositions were discussed in detail. Ну і нижче ви бачите, як на основі цих, тобто було 3 гранти, тобто обрані 3 пропозиції, як ви пам'ятаєте, і у травні 2017 року на базі Варшавського технологічного університету відбулася публічна презентація 3 наборів положень для майбутньої реформи. And then in Krakow, in September 2017, so-called National Congress of Science took place. І потім Національний конгрес наук відбувся. Після того він відбувся 19-20 вересня 2017 року, був скликаний у місті Краків. Please have a look that as many as 3,000 participants were present on this National Congress of Science. Гляньте, будь ласка, на цьому національному науковому конгресі взяли участь 3,000 учасників. And the outcome of this Congress was the first draft of the new law on higher education. І за підсумком засідання цього конгресу був представлений перший проект нового закону про вищу освіту. Parallelly, simultaneously, special thematic conferences were organized starting from October 2016 until June 2017. Одночасно із жовтня 16 по червень 17 відбулися тематичні конференції. And here you have titles, unfortunately, in the Polish language. So without going into details, you may assess that every single aspect of university activities, starting from students through international cooperation,
through scientific and administrative staff. All these issues were discussed in details from the point of view of changes participants would like to have in this new law, the first draft accepted in Krakow in September 2017. І слід зазначити, що на цих тематичних конференціях, а їх було 9, було розглянути тут, на жаль, на польській мові, але не вдаваючись в деталі, слід зазначити, що всі буквально питання у деталях, починаючи з початкового рівня студентів першого курсу, аспектів навчання і закінчуючи технічними, адміністративними і публічними аспектами, були зачеплені з точки зору внесення якомога більших пропозицій, якими хочуть бачити наукове співтовариство систему вищої освіти в Польщі. On this slide, you may find some statistics related to the size and scope of consultations. Indeed, consultations were very broad and very intensive. Ну, слід зазначити, що ці консультації були досить широкого масштабу і в інтенсивний манер проведені. На цьому слайді представлена світлина, яка відображує, наскільки масивна, широкомасштабна та інтенсивна робота консультаційна була проведена за цей час. Now, let me come to the act, which is act on July the 20th, 2018, the new law on higher education and science. Let me now show you what has changed from July 2018 in Poland. Тут на цьому слайді міститься посилання на закон від 20 липня 2018 року, і він зветься про вищу освіту і науку. І дозвольте, я поясню, в якій частині цей закон змінював систему. But before I do this, I would like to ask you what is your opinion about the procedure which was used in Poland when working and preparing the first draft of the new law on higher education and science? What your impressions are? До того, як я прийду до цієї частини свого оповідання, дозвольте мені звернутися до вас із запитанням. Якої думки ви дотримуєтесь щодо оцінки цього процесу вироблення першого проєкту законів в Польщі? Що ви думаєте про цю процедуру? Because, you know, some may say a lot of time, energy was invested in these consultations. Was this necessary to proceed with such massive consultation? It takes time and money. So was this really a right approach? І моє запитання було викликано таким чином, чи варто було витрачати стільки грошей та часу і зусиль і проводити настільки широкомасштабні, інтенсивні консультації, щоб досягти такого результату. Яка ваша думка? Чи варто воно було того, чи ні? Okay. If you do not have anything to add, let us proceed, and I will come later to this issue about massive consultation. By the way,
no any other act in Poland was built, created in such a way. No, there is an evenement. Nothing but the act on the law on higher education and science. No other act was undertook such a massive